Hi everyone, welcome back to our English speaking class with me, Adila, and our topic today is about weekend activities. So we are going to learn how to talk about weekend activities such as going shopping, exercising, eating out, etc. Jadi, topik kita di video kali ini adalah weekend activities atau aktivitas di akhir pekan. Jadi kita bakal belajar bareng gimana sih caranya menceritakan kegiatan di akhir pekan seperti pergi berbelanja, olahraga, makan di luar, dan sebagainya. Nah, topik ini bakal asik banget karena kita bisa langsung pakai buat ngobrol dengan teman kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, can ask about other people's weekend activities. Kita bisa bertanya tentang kegiatan akhir pekan orang lain. The second is can answer questions using the simple past tense. Kita bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan simple past tense. Dan juga can confidently recount personal experiences. Kita bisa menceritakan pengalaman pribadi kita dengan percaya diri. So, by the end of this lesson, you'll be able to share your weekend story friendly and naturally. Nah, sekarang coba kamu bayangin kalau kamu lagi ngobrol santai dengan teman di sekolah kamu. Biasanya kalian saling tanya kayak gini nggak sih? What did you do last weekend? Nah, di pelajaran kali ini, kita bakal lihat contoh dialog atau percakapan antara dua teman, yaitu Ayu dan Bulan, yang berasal dari sumber buku speaking ya. Hi Bulan, what did you do last weekend? I did a lot of things. On Saturday, I went shopping. What did you buy? I bought some new clothes with my mom in the morning. I also played badminton in the afternoon. Who did you play with? I played with Bintang. It was a good match. I sweated a lot and it was very tiring. Oh, Bintang, was it a good match? Yes, it was. I usually help my mom cook dinner, but I didn't do it last Saturday. She allowed me to spend my Saturday night with Bintang. Wow, lucky you. Did you eat in a fancy restaurant? Not really. We ate at Nelayan. The food was amazing. We ordered many dim sum filled with seafood and chicken. And we also had chicken noodles. Did you enjoy your dinner? Yes, we enjoyed it very much. What about you? What did you do last weekend? Unfortunately, I didn't go out. I stayed home and studied for my test. Poor you. I was so disappointed with my last exam score. Duh, kasihan juga ya si Ayu. Tapi percakapan ini bagus banget buat kita belajar karena lengkap dari bertanya, jawab, sampai menceritakan pengalaman. Sekarang, yuk kita lihat expression apa aja sih yang udah dipakai di dialog yang tadi. Yang pertama ada tentang weekend activities. Kita bisa menggunakan ekspresi seperti went shopping atau pergi berbelanja, played badminton, bermain bulu tangkis, ate out, makan di luar, stayed home, di rumah aja, studied for a test, belajar untuk ujian, dan sebagainya. Kemudian untuk common questions atau pertanyaan umum, kita bisa menggunakan ekspresi seperti what did you do last weekend? Apa yang udah kamu lakuin di akhir pekan lalu? Who did you play with? Dengan siapa kamu bermainnya? Where did you go? Kemana kamu pergi? Did you enjoy it? Apakah kamu menikmatinya? Dan juga ada common answers atau jawaban umum. Kita bisa menggunakan ekspresi seperti I had a great time. Saya sangat menikmati waktunya. It was tiring but fun. Itu melelahkan tapi menyenangkan. I stayed at home and studied. Saya di rumah aja dan belajar. The food was amazing. Makanannya luar biasa. Nah, dari percakapan tadi,
kamu bisa perhatiin ya, kalau mereka itu menggunakan past tense, karena mereka menceritakan kegiatan mereka yang sudah selesai atau di masa lalu. Nah, jadi kita bisa menggunakan pola subject plus verb to plus object. Nah, contoh dari dialog ada I went shopping. I sebagai subjek, went sebagai verb to, dan shopping sebagai objek. Kalian bisa lihat bahwa when merupakan verb to atau perubahan dari verb satunya go. Kemudian contoh yang kedua, she played badminton. Kata kerja play berubah menjadi verb to, yaitu played. Dan juga yang terakhir, they ate at restaurant. Kata kerjanya dari eat berubah verb to, yaitu ate. Sedangkan untuk questionnya atau pertanyaannya kita menggunakan kata kerja verb to dari do, yaitu did. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi what did you do last weekend atau did you enjoy the food. Nah, jadi ingat ya, kata kerjanya berubah bentuk menjadi past tense, yaitu verb to. Ingat juga polanya bahwa subject plus verb to plus object. Nah, sekarang waktunya kita latihan bareng ya. Jadi, kalian ulangi setelah aku. What did you do last weekend? What did you do last weekend? I went shopping. I went shopping. I played badminton. I played badminton. I stayed at home. I stayed at home. I studied for my test. I studied for my test. Good job. Nah, sekarang giliran kamu. Coba kamu jawab pertanyaan ini ya. What did you do last weekend? Kalau kamu masih bingung, kamu bisa tiru pola dari percakapan yang tadi ya. Contohnya, last weekend, I went shopping with my family. I played badminton in the afternoon and had dinner outside. It was a fun day. Nah, coba ganti ceritanya dengan pengalaman kamu sendiri ya. Oke, sebelum kita tutup kelas hari ini, yuk kita review dulu kira-kira hari ini kita udah belajar tentang apa aja ya. Jadi, kita udah belajar pertama, cara bertanya dan menjawab tentang kegiatan akhir pekan. Kita juga udah belajar tentang kosakata umum dari weekend activities. Dan kita juga udah belajar tentang penggunaan simple past tense dalam percakapan. Okay, so I think that's all for today. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk terus latihan supaya lebih lancar. Dan see you in the next module, everyone. Bye-bye.